Saffo Lesbi. Saffo dall'anelli come pura, chioma di viole ciò che tu dire, Grapsa e e lesto te lo la bon calos ben tradurne. Everyone, ciao a tutti. Today I'm here on my own to do a bilingual thing because there isn't much to do which is actually bilingual. Oggi sono qui da solo a fare una roba bilingue perché in realtà non c'è molto che deve davvero essere bilingue. Today we have a few high school translations of the Arignota fragment to comment on. We have to date them, we have to comment on them, we have to say what later happened to them, especially the Latin, and then we will hear the Italian because the English will be deemed too bad to perform and the Latin is set to be performed in the Sicilian episode. Abbiamo un po' di traduzioni liceali di quel frammento di Arignota da commentare, quindi dobbiamo datarle, commentarle, raccontare cosa è successo a queste traduzioni dopo che sono state fatte, in particolare al latino, e poi dobbiamo ascoltare la traduzione italiana, perché l'inglese verrà ritenuta una cattiva traduzione, mentre il latino è programmato per la puntata siciliana che arriverà a breve. Adesso maggio inizia con le nuove traduzioni in italiano e il secondo video di maggio è la puntata siciliana. So May will start with another episode of the Italian series with the new Italian translations for the edition, and then the Sicilian translations are set. The Sicilian episode is set to be the second video of May, unless I'm much mistaken. Yeah, that should be it. Unless I change the plans. Sì, ovviamente, se mi ricordo male o se cambio i piani, è capace che il video siciliano non sia il secondo di maggio. So, the first translation that I made is the Italian one, which is dated to, lines 1 to 6 are found in a poem notebook between two things dated 16th of December 2010, so that will be the date. Then the diary says that on December the 21st, as I was coming back from a homeopathic and acupuncturist doctor's visit, which basically meant a session of acupuncture and probably some kind of massage. So as I was coming back from there, I translate everything which is poetically translatable from the Arignota fragment, and I finished reconstructing the last line's Greek text. Now, unfortunately, I don't know where I wrote those translations, but there is a file from that same date which contains everything, all the way up to the line with the persuasion, so Kersipeto. That does not seem like a good point to call everything that is poetically translatable because, of course I translated everything poetically up till the end, but the remaining part does not seem to be any less poetically translatable than what just came is, so that the last few tercets are. So what I assume this means is that I got to the Eumares tercet, so the last fully reconstructed tercet. I reconstructed the Adonideon line with the bad integration that is in there, and that unfortunately will have to be sung today because the translation has it. And then I came back home, I copied the stuff, I added a few tercets, and then within the following day, I finished the job entirely. Ok, quindi l'italiano abbiamo datato a
I primi 6 versi sono tradotti il 16 dicembre perché si trovano su un quaderno di poesie in mezzo a 2 cose datate a quel giorno lì. Dopodiché, il 21 dicembre, ritornando a casa da una visita della Tonani, che era la mia omeopata e agopunturista e anche laser terapista, per cui la visita sarebbe consistita di una sessione di agopuntura più un massaggio di altre 2 che venivano a fare i massaggi. E quindi, tornando da questa visita, a quanto pare ho tradotto tutto quello che è poeticamente traducibile e ho ricostruito il greco dell'ultimo verso, così dice il diario. Poi questi punti non sono molto chiari perché non avendo accesso a quello che ho scritto durante quel viaggio, mi rimane solo un file che presumibilmente che è scritto la sera stessa, quindi in teoria dovrebbe contenere esattamente quello che ho tradotto in quel viaggio, ma in realtà arriva fino alla riga, al verso della persuasione, quello che dice con Kersipeto. Solo che quel punto lì, chiamarlo cuncta pertibilia poetice, sembra un po' strano perché cioè quello che viene dopo e quello che viene appena prima non è che siano molto più o meno poeticamente traducibili l'uno dall'altro, a parte il fatto che poi ho tradotto poeticamente tutto. Poeticamente allora per me voleva dire in metrica in pratica, no? Poetically for me basically meant in meter and I kept the meter for the whole translation. Sì, quindi l'ipotesi più plausibile mi sembra essere che nel viaggio sono arrivato fino alla riga al verso di Adoni Deon, quindi la terzina di Eumares, la prima terzina del putativo secondo frammento, dopo la putativa divisione. Dopodiché sono andato al computer, ho copiato quella roba e poi ho aggiunto le altre cose. Questo è anche sembra plausibile anche per il fatto che essendo che le terzine fino a lì sono complete, con tante integrazioni ma complete, mentre il resto è tutto pieno di buchi, è più facile che io abbia tradotto roba che sapevo a memoria e poi quando sono arrivato al computer ho tradotto invece l'altra roba che con tutti quei buchi secondo me a memoria non la sapevo. One element that makes this hypothesis plausible is that the tercet in question is the last one that is completely integrated. So it's likely that I knew the thing by heart up till there, and then the tercets that are full of holes I did not know by heart. So it seems likely that I would have translated the stuff that I knew by heart in the car, maybe even mentally without writing it. That's also possible. Or maybe I wrote them on some kind of sheet, or it wouldn't have been in the diary, otherwise I would have found it, but maybe I brought a sheet in the car and a pen and I wrote it on there. So the argument was that I probably translated this stuff that I knew by heart in the car, and then when I got to the computer I translated some of the stuff that I did not know by heart. Poi entro il giorno dopo io ho completato comunque il lavoro, quindi entro il 22 dicembre questa traduzione era finita. Direi che sull'italiano abbiamo detto fin troppo. Ma tocca al latino. Nel latino vedo qui ho scritto che inizia con 2 terzine che sono residui di S9 e quindi vuol dire che sono fatti tra il 21 dicembre e il 5 gennaio, quindi probabilmente vacanze di Natale. Dopodiché il resto arriva proprio l'1 febbraio. No. Le terzine finali, quelle piene di buchi, arrivano l'1 febbraio e il resto arriva il 10-11 febbraio e si becca una modifica il 14. Dopodiché ci sono un po' di altre modifiche più tardi, poi il 13 agosto arrivano
ben 2 ritraduzioni dell'incipit, più la traduzione di un nuovo incipit, quello che aveva ancora Sardesin, ma aveva levato di mezzo Attide. E poi abbiamo il 15 febbraio una bella revisione di tutto e la traduzione dell'ultimo incipit. Okay, so the Latin gets started with the first two tercets between December 21st, 2010 and January the 5th, 2011. The tercets full of holes are from the 1st of February 2011, and then the rest is from the 10th and the 11th of February, with some tweak on the 14th of February, then there's some later tweaks, and then we have like 13th of August 2024, so we're super recent. We've got the retranslations of the beginning, still in the Edmonds version, and then we've got some revision of other tercets, plus the translation of the new incipit of the time, the middle incipit, the one that has Sardesin still, the wrong dative, but has done away with aptis. And then on the 15th of February 2025, we have a revision of like everything, plus the translation of the now current incipit, the one without the dative. As for the English, well, we've got the first two tercets between the 5th and 6th of January, or so says, so it's the night between then and then, or so says the poem sheet. And I mentioned the poem sheet because the weird thing is that they appear in a file that's supposed to have been prepared on the 5th. So, I don't know what happened there, because either there was a typo in the folder name, because like the file is in it's in a folder or just attached to an email. But anyways, it's a folder that says stuff that I prepared on 5/1, so January the 5th, for mom to print out. So that would mean that everything there should be on the 5th. But this poem sheet says that these two tercets, which are in the file, are from the night between the 5th and the 6th. So that's weird. The rest appears as a residue of a file from 9/1. So it's from between the 5th and the 9th of January. We're talking 2011 here. No tweaks there as far as I wrote here. Maybe the post or the index will know better. Let's do the German as well. So we will not be performing it today or reviewing it because it's good enough, but you will hear it in the Sicilian episode. The first two tercets also got a German version. And so the first one, let's see. First one gets the first line in the evening on January the 11th, and the rest on the 25th as I get dressed in the morning, because, translations can be done at any time, literally any time, when you know the originals by heart. The problem is the second tercet, which presumably is from after the 25th of January, otherwise it would have been mentioned before. But it does not appear anywhere until a file that is dated like 28th of August, like the literal last version of my file, which is the only one which includes this. And I have no other file including this, so I have no idea when I did that. Ok, quindi l'inglese, allora, le prime due terzine sono un po' strane, perché il foglio di poesie dice che quelle due terzine sono della notte fra il 5 e il 6 gennaio, però c'è questo folder che si chiama Mate Stampanda 5111 parata, cioè cose preparate il 5 gennaio 2011 da far stampare alla mamma. Per cui uno dice quello che c'è lì dentro, compreso queste due terzine, dovrebbero essere del 5 e non della notte e mezzo.
per cui cosa sarà successo. Comunque sicuramente entro il 6.1 c'erano. Il resto invece è facile, viene tra il 5 e il 9 perché non è nel file del 5 ed è nel file del 9. Non ci sono modifiche da segnalare, almeno non ne ho segnate nessuna nel mio canovaccio. Potete andare a vedere il post sulla poesia, nonché la voce di indice cronologico per vedere se c'è qualcosa. Ci ho detto c'è una versione tedesca delle prime 2 terzine. Ho fatto anche questo, a parte le cose dell'Ila d'Afrodite che vedremo. Ho tradotto in tedesco anche sta roba fermandomi alla seconda terzina, non so perché. Just a little intrusion from English, so he just said that we also have translations of the hymn to Aphrodite into German and into French too, might I add. And besides that, we have these 2 tercets in German. I have no idea why I stopped at the second tercet. Sì, giusto, l'inno ad Afrodite ho tradotto anche in francese. Comunque, questo tedesco adesso non lo sentiamo in questa puntata, perché lo lascio per la puntata siciliana. Non lo commentiamo neanche perché è abbastanza buono, però quello che voglio dire sono questioni di data. Allora, il primo verso della prima terzina risale alla sera dell'11 gennaio. Il resto della terzina invece arriva il 25 gennaio mentre vi vesto la mattina. Almeno credo che sia la mattina, vuoi che sia dopo una doccia? Vai a saperlo. Yeah, who knows if mevestians means getting dressed in the morning or after a shower. Ma comunque per la serie le traduzioni si possono fare ovunque quando sai memoria originale. E hai una buona memoria per tenerti a memoria la traduzione. Yeah, making a translation while you're getting dressed also requires you to have good memory for the translation itself, which I do have. Ma la seconda terzina è un mistero. Questo perché la seconda terzina purtroppo appare solo nella versione finale del file, quella del 28 agosto 2011. Solo che è anche la prima volta che compare qualsiasi cosa di quella traduzione nel file, quindi non è attendibile come... Cioè non posso dire tra quella data... quello è un limite superiore per la data. Ma non posso prendere la versione precedente del file che è del qualcosa di agosto come limite inferiore. Perché nella versione precedente non c'è nessuna traccia di questa traduzione. Quindi mi rimane come limite inferiore presumibile il 25 gennaio, perché uno dice se avessi fatto altri pezzi di questa traduzione prima del 25 gennaio sarebbero finiti insieme a quelli che sono finiti lì, presumibilmente. E comunque uno si aspetterebbe che avessi fatto in ordine, ma chissà. Che però vuol dire che abbiamo un intervallo di possibilità enorme. È un vero peccato che non ci sia nessun altro file con dentro questa traduzione. Almeno non che io abbia trovato, magari poi cerco meglio e trovo qualcosa. In effetti mi pare che la seconda terzina debba comparire su qualche foglio che ho trovato sparso, ma forse mi ricordo male. Yeah, so what is it that he added? He added that I'll probably be looking again for files with the translation just to see if I can antedate it a bit. But I seem to have a memory that this thing appears on some kind of loose sheet without a date that I found somewhere. So if that's true, then there's probably no file. Also, he added some discussion on the dating, so it is likely that if I had done anything else of this translation before January the 25th, then I would have written it down with the pieces that we have in the poem sheets, which is not the case. Also, one would assume that I did the things in order, rather than doing the first tercet, rather than doing like one line of the first tercet, then the second tercet, then the rest of the first. But really, who knows? So one would assume that it's from after the 25th of January,
we know that it's from before the 28th of August because it's in the file from that date. That file is in a sequence of files, of like versions of a single file. But unfortunately, the version just before that version does not have any trace of this translation. So we cannot say that it was from between 28th of August and whatever date in August the previous version was. Simply because the previous version does not have any part of the translation. So it means that the idea of including it in the file was later. Okay, so let's start with the review of the Latin. I'm starting to have voice problems. That is not boding well for the performance at the end. Let me just rest my voice a little while I do a little search, just in case. Okay, so the Italian. I mean the Latin. So the Latin. Atti te me quanactorias anactorias tamat absens longivi sardibus illing saepe averti tuccemente. More or less. So lines 1 and 2 are pretty terrible. That's probably the reason I retranslated all of that tercet. But why are they so terrible? Well, it's quite convoluted, I'd say. There's the vocative atti, which okay. Then you've got temeque, which is governed by absence in the next line, and in the middle there's anactoria stamat. So attis, our dear Anactoria is far from you and from me in Sardis. Far is the long. But then again, and also the EB is just for meter at this point. Like, there in Sardis. There in Sardis. If you're using a there, you should have said it before that it was in Sardis. So, but yeah, those will not be heard in the Sicilian episode. So the Sicilian episode is gonna do like newest incipit with Sicilian and then Latin. Is it? Or is it Latin and then Sicilian? I don't know. And then it's going to do middle incipit with its translations. And then there's gonna be the second, so that's gonna be marked as alternative incipit, alternative beginning. Then there's gonna be the second fragment to the super holy one. And finally, there's gonna be the beginning in the Edwards version with Latin A, Sicilian, Latin B and German. Ok, questo lo traduco anche. Ho appena detto che nella puntata siciliana di questa cosa ci sarà. Si comincia con il primo frammento con l'incipit più nuovo, tradotto poi in siciliano e latino, non so in che ordine. Poi di questo si ripete l'incipit per fare l'incipit intermedio, segnato come inizio alternativo, anzi, inizio alternativo, perché è siciliano, no? Poi c'è il secondo frammento, quello pieno di buchi, sempre siciliano e latino, non so in che ordine. E poi invece c'è l'incipit di Edmonds, dove abbiamo greco, latino A, siciliano, latino B e tedesco. But back to the Latin. So now
I actually read a modified version here, probably from August the 13th. Or maybe it was from, so it's either from August the 13th, 2024, or from the 15th of February 2025. The original was Sensaipukia vertitindemente. But inde does not mean from there. Inde means afterwards. So what I wanted there was an in link, which is what I put in with the revision. Okay, let's go on. Quomodo viveremos habebatea certete similendeae notae. Maxima laeterat canente. Okay, so I'm not really sure that this quomodo viveremos here is soundly inserted into the sentence. So like, she is turning her thought towards the place where Sappho and Attis is. Anatolia is turning. And towards how they used to live. So this quomodo viveremos doesn't seem to be really soundly inserted, which is why I think right today I proposed a change. Et modum vitae nostrum. Bit of a hiatus when then there's habebat, but I guess that's fine. That's from car. So that's from today, which is the 30th of March 2025. Then what else is there? Lots of other stuff actually. Now there's a problem with this original translation. Aside from the fact that turning adignota into note is perhaps a bit reductive, because adignota means like well known, not just known. But the thing is, in the latest revision of this, I actually took it out entirely, because the problem in here is that we've got this te in line 2 of this tercet, which is doing double duty, because it's the object of habebat, but it's also supposed to be an ablative for the ablative absolute, which is canente in line 3. So it's kind of acting as two cases at once, which is kind of, shaky. Which is why in the latest revision I turned this notae into teque. So we have two te, one is accusative and one is ablative. Kind of a shame that I had to throw it out, because it is in the Greek. But then again, at that point it wasn't even an adjective anymore, right? So it was the name. Yeah, and in the latest revision, in the translation of the newest incipit, I threw out the name entirely, which is also a shame. Anyway. Nunque ludis in mulieribus micat, uti solquo occiderit, luratum digitis rosis creatis. So, this mulieribus with this consonantification of the I, which should actually be another syllable, is kind of wonky, which is why with the revision I turned this first line of this tercet into, let me see,
feminis in lydis micatilla nunc. Then I proposed a change at some point from uti to sicut, which I did not take when it came time to write down the final version, which is weird. Maybe I did it in the intermediate version. No. I guess I just wrote it into, the notes for this video and never got it out of there. But anyways, it would probably be advisable. Did I read digitis? I mean digitis, but anyways, digitis, rosis, creatis is kind of an ambiguous turn of words, because you could read it as fingers created with roses, or fingers that were created pink or rosy, or turned pink or rosy. This was probably the best I could come up with to translate Brododactylus. So next, so the moon, Luna, luce omniastro praequid est, iam quam salidate atque aequale pluribus to agrorum. So this one is, so the first note to say here is that the original version of this went omni ad super est sideratque lucendat, with ad super est, which is kind of terrible. I think I changed it. And then it takes a while to figure out that this ea apostrophe in line 2 is actually ea ea the moon. It almost looks like it's referred to the light, which would be a pleonasm and wouldn't be very good. And finally, the tun in line 3 of the tercet is perfectly superfluous and is only put in there as a hole filler, as I used to call them in back in the days. So it's just for meter, to make the long syllable by position, because pluribus means the bus to be long, but if I don't put that consonant in the middle, it won't be long, because there's agrorum then. So yeah. Atque ros. Do I even need to read this rest? No. Let's just skip the next tercet. It's fine as is. I have no comments on it. So, multa querrans dulcis memoratidis tenellae sibi studio molle pectu comestque corque poena. So here we have a little doubt, because the studio might want to make the last E of CB into a long by position,
which we would not want because of meter. Come est que the com is kind of maybe unwarranted. The que there is placed on come est because of meter. It's basically a hole filler, but it does kind of fit, although it should really be the ordering of the words is a bit weird. I guess the quiz should be on CB. The beginning of this first chunk of this and. But anyway. At queo magne clamate amunos novimus quea nox per aures multas pelagus periens dicit. So the commentary here is that first per aures multas is supposed to be a complement of means, which would be an ablative, not an accusative. So that's not very good. The other thing is that it seems like the night crosses the sea by means of the years. This is also maintained on in the second version, the revised version from probably August, which goes novimus quia auribus multis nox pelagus peritre dictum. So how did I fix this? Did I fix this? Probably. Let me see. Noxque novitea novite auribus multis ac pelagus peritre dictum. So I fixed it like that. Also, the original version, aside from the fact that we have the synersis on periens, or maybe we make the I into a semiconsonant, which is funky business, which is obviously solved also already by the intermediate version. But I don't think there's anything else to say here. Let me see the notes. Yeah, the notes mention losing the two A's, but it was never there. So it's not the new version that lost it. It's just I never put it into the Latin, and it wasn't not in the Greek either. Last complete tercet. Faci laudes nobis similes de abus amabile esse form. Et si corpus abest ad onideum. So here we have a bad integration in the Greek, which is reflected by the Latin. The only comment to this is that the Adonideum line had to change because of the fixed integration. And what did it become? Forma certe tibadoni pulchritudo, which I think is also in the final version. Yeah, I never changed it. There are, of course, the newest integrations which were probably
translated on January February the 15th. But anyways, then we have the super holy stuff, which I don't think ever changed, aside from, integrations. I have no comments on those. There's just one thing to note, which is in the trivia of the post. So let me just go there. If I can find that trivia. So line 33, which we have seen is super uncertain. It's the one where I had a billion of completely different readings. But in particular, Biblioteca Augustana chose Idaea in Mai, which is clearly in metrical. So what I did here is I tried to render this in metrically, both in Latin and in the other two languages. In particular, I had the Didiki in the wrong place, essentially. At the end of the line, I think. Yeah, no, almost at the end of the line. So I had what was supposed to be Then in Tesina, I solved the metricality by splitting the A from Daen and correcting the A to A, so epsilon iota, which meant that the Latin just shifted the Didiki to a place where it was metrical. As for the English and the Italian, well, the English started out with I did learn. That really doesn't come across as symmetrical. I don't know why I thought that would sound counter rhythm. And then when I fixed the thing, the English did not change. So yeah. So much for that. The Italian instead went imparai. No. Imparai tutu, which was meant for imparai to be an anapest. Doesn't really come across. And then in the Tesina I changed to imparai. So the anapest is placed where it actually is an anapest. Okay. So that's all for the Latin. Let's go to the Italian. Passiamo all'italiano, quindi cambiamo di lingua. Attide, che poi la sentiamo anche cantata questa. Attide, molto lungi da me e da te, cara nattoria oren, sardi, spesso si volge qui in pensare. Allora, cara nattoria senza articolo è un po' spinto come arcaismo. Un verso che inizia con un'elisione è un po' una schifezza, e in pensare non suona molto bene. Memore della vita passata, te certo pari a Dea nota le riteneva e gioiva al tuo cantare. Di nuovo la rignota che diventa nota, sì, non ho saputo far di meglio, ma neanche in inglese ho saputo far di meglio in realtà, almeno allora. Il fatto è che allora quest'ultimo verso della terzina è partito come gioiva in tuo cantare, che non è molto buono, infatti poi l'ho cambiato al tuo cantare, ma soprattutto su una stampa c'è un manoscritto di sta roba che lo cambia in gioian tu dir cantare, che è ancora più tremendo, cioè ti fa questa prodelisione del piffero. Poi splende or tra le lidie donne ancor, come quando il sole d'or cala e la luna rosate dita,
Qui mi sono concesso un'anaclasi. L'ho fatto anche nella seconda terzione del tedesco, fra l'altro. Perché tanto se si può fare nel verso 2, dicevo, allora lo facciamo anche nel verso 3, quando ci viene comodo. Vabbè. Comunque qui l'unica cosa da dire dovrebbe essere, sì, l'unica cosa da dire è che il sole d'or, il dor, è un'aggiunta un po' del cavolo, che è fatta per far rima, che ovviamente è fatta per far rima, no? E niente, questo. Poi supera, quindi la luna rosata e dita, supera ogni stella e sua luce dà al solato mar di colà, e ugualmente a campagna assai fiorita. Due cose qua, beh, ovviamente la mancanza dell'articolo della campagna, sulla campagna, insomma, non è un granché, anche assai, non è che ci stia molto, cioè non stiamo parlando siciliano. Mettere assai per dire molto è una roba da siciliano o napoletano, cioè, insomma, non è una cosa che si fa davvero in italiano in un contesto così, almeno. A me sembra fuori posto questo assai. Poi magari è una questione di gusti. Bella poi la rugiada vi brilla sui molli antrischi e le rose sui meli loti che ivi sono in fiore. Allora, qui c'è sui molli antrischi, sui meli loti, le rose, senza la preposizione. Insomma, forse dovrei scrivere sui come staccato. Notare poi la rima siciliana tra poi e sui. Ovviamente il secondo sui è dovuto alla rima. Non fosse stato per la rima, forse non avrebbe messo il su, e allora no, poteva anche andare bene, no? C'è altro? Questo prossimo commento chiaramente doveva essere fatto anche per la seconda terzina. Cioè ci sono questi le che stanno per lei, che sono arcaismi del cavolo fatti per rimare. Memore della vita passata, te certo pari a nota lei riteneva. E anche qua molto ale, che sembra ale, molto ale, mentre vaga ben memore della dolce sua attide, brava il tenero petto strugge, il cuore pena, che viene, e questo va bene, poi pena, e che noi ne andiamo da forte, il che noto e con molte orecchie, notte e sai ce lo dice d'oltre il mare. Allora, qui il secondo verso fa un po' pugni col metro. E quello vorrebbe fare una pausa dopo noto e... o non fa, soprattutto non vorrebbe fare la sinizesi tra noto ed e, invece è forzata dal metro. Quindi è un po' antipatico. L'altra cosa che c'è qua è... A parte il che vabbè è un arcaismo un po' così, anche l'oggetto, anche il come oggetto, no? Notte il sa, notte lo sa. E di nuovo notte ci vorrebbe l'articolo, no? Ma a parte quello, va bene. Quello che non andava bene è la versione originale di cui non ho parlato nei commenti, ma adesso la vado a riprendere un momento. Pena e chi noi andiamo, che ivi, c apostrofo i apostrofo. Molto meglio, pena e che noi li andiamo, che fra l'altro non forza neanche la rima siciliana tra un chi e un il che e poi aure plurime aveva. Giusto? Con aure plurime invece di con molte orecchie, che fra l'altro è un'altra forzatura del metro, perché uno metterebbe l'accento su aure o su molte, non su con. Però
Fra l'altro il pena e chi, cioè questi due cambiamenti sono, e anche il gioiva al tuo cantare, sono del 29 agosto 2021, ma il primo, il gioiva al tuo cantare, è già nella tesina. Purtroppo si è perso nel momento in cui ho dimenticato di aver fatto la tesina su Saffo. E per fortuna poi ho riscoperto la tesina, no? Che mi ha dato molto qua, a parte il trivia di cui parliamo dopo, ma... Che altro c'è qua? Siamo arrivati alla fine del primo frammento, il secondo frammento inizia qua. Facile essere pari alle idee non è per bellezza. Per bellezza per noi, pur se corpo hai per beltà da non compare. Allora, prima di tutto, uno il per bellezza lo vorrebbe mettere prima del non è, magari attaccato a pari, o anche dopo alle idee, ma non dopo non è. L'altra cosa è che ad Adon compare, cioè per beltà ad Adon compare vuol dire pari in bellezza a quello di Adone, che è un po' un giro di parole strano, no? Ed è fatto per far rima con mare, ovviamente. Ok, con ciò c'era quella cosa dei trivia che ho detto prima in inglese, cioè c'è un verso lì, il verso 33 dice il post, che abbiamo visto, è uno dei punti che abbiamo studiato da Pergamena, dove a parte il fatto che si legge da cani, ma Biblioteca Augustana, che più o meno seguivo per il testo, riporta come Idaenmai il finale, solo che questo chiaramente è in metrico, quindi c'ha le crucis. Allora, io per rendere l'immetricità, in latino ho messo un didici fuori posto. In inglese ho fatto una cosa che non rendeva per niente l'immetricità. In italiano, edaen vuol dire imparai, e ho messo questo imparai, lo concepivo come un anapesto che ho messo dove non doveva esserci un anapesto. Cosa che in italiano non rende per niente, anche perché imparai come un critico ci sta benissimo, no? Dopodiché in tesina ho sciolto il problema dicendo che splitto e questa y che mi resta da solo ne faccio un gli tolgo y iota, così è lunga. Problema metrico risolto. L'inglese non cambia perché va già bene. L'italiano sposta imparai nel posto dove c'è veramente l'anapesto, quindi tutto imparai, tutto mentre prima tutto imparai, e il latino sposta didici nel posto giusto, cioè più o meno come ha fatto l'italiano. E questo direi che è tutto, perché a questo punto commentare oltre nel coso pieno di buchi è inutile. So now we go to the English. Don't forget it. First we need to say, okay, so the Latin is going into the Sicilian episode. The Italian, all in all, is not that bad. It's like the beginning has a couple of forced things, and then the rest is kind of okay. Like there's a few minor details that sound off, but really it's okay. I can sing it. The English, however, it starts okay, and then it devolves into complete and utter garbage when the last few complete tercets arrive. Hence why I will not be performing it. I did not have time to go in and fix these things. We'll see what it is. Ok, quindi questo lo traduco. Allora, il latino va nel siciliano. L'italiano lo cantiamo dopo perché alla fine della fiera c'è qualche magagna, soprattutto all'inizio c'è una densità di magagni notevole, ma poi no, ci sta, è abbastanza buona. Ci sono un po' di puntini sugli i che non ci sono, ma insomma, ci sta, la cantiamo. L'inglese invece è più o meno il contrario dell'italiano, cioè parte bene, poi la terzina con la rugiada è un po'... e la terzina dopo schifo.
Per cui, siccome non ho avuto il tempo di mettermi a pensare a come aggiustare quelle tazzine, non la canto. Magari un domani arriverò ad aggiustare queste cose. Magari a sorpresa, no, a sorpresa non posso farlo. Sarebbe bella a sorpresa ficcarlo nel siciliano, no? Il problema è che il siciliano c'ha il titolo di frammento, sai dove posso ficcarlo? Nei ciocca. Quando mai arriverò a fare una puntata ciocca di questo coso, ci posso fare il crossover con l'inglese. Che non sarà neanche crossover perché non c'ho mica una serie inglese. Yeah, if I ever manage to fix these garbage tursets, I can't stick them into the Italian, the Sicilian, because the Sicilian already has the fragment specific titles prepared and there's no English in it and I don't want to remake them. I can, however, put it into the Choka episode for this. Doesn't even need to be a crossover in that case, because there's no English series. The thing is, when will I ever get around to making the Choka episode for this? Because, I've got the Choka for Asteris, which is the other fragment in the Choka and Sicilian episodes for this, but when am I going to make the Choka for this? And then I also have the Choka things for the second Japanese episode, and I'm also missing the Cooper's poem from the first episode, so this Choka episode will have to wait a bunch. But the English, okay. At this, dear Anactoria, far from here. At this, dear Anactoria, far from here, thee and me, in Sardis, I hear, lives now. Often remember us she might. The might is a bit forced in here. It's essentially a rhyme thing. I need the might delight for the rhyme. That's all there is for the first thing. Terza 2 is going to be the apotheosis of weird word orders. Apparently. And how we used to live. She needs surely the equal whole to known goddess. The singing she used to hear with most delight. Indeed, the apotheosis of weird word orders. What would be a normal word order? And how we used to live. She surely held you equal to a known or a well-known goddess. And she used to hear you singing with most delight. I also converted the D's into U's because if I'm removing the meter, why keep the things that are there for rhyme? Now shines she among the Lydian maids, as when the sun has gone down, you see, rosy-fingered moon is shining bright. So this tercet has, so the problems here are, of course, mung, which is meant to be among with annihilation, or protolation, which is kind of meh. And then Lydian women, it's supposed to be, not Lydian maids. But, women didn't fit. With more light than the stars around her give might. Another forced might in there, and also weird word order, and also anaclases, which is something that I allowed myself apparently even in the first lines of tercets, just because Sappho does it occasionally in the second lines of tercets. Right. Briny sea she does set alight, and the country which many flowers delight. Set a light for light up. Kind of an odd turn of words, but could be. Sounds a bit weird. Around her give might. Then the stars around her give might. Maybe it should be scanned like that, actually. With the emphasis on her. By the way, treating the moon as a she, because that's what it is in English, in Italian, and also in Greek. The port is due pretty there.
And the flowers do, tender anthrisks and roses do too, and the melilot with its many a flower. So port is do pretty. Super weird order. It should be like pretty dew has poured over the flowers. Has poured down and their flower dew. Pretty dew has poured down is something. And their flower dew tender anthrax and the roses too, and the melody with the, yeah, the thing with that is that I'm trying to use do support with an inversion of verb and subject, so that really doesn't flow. Yeah. And here we come to the garbage, right? Wondering, tender at this, remembering in her tender breast oft craving, her devours, and her devours, and its heart of pain a shower. I can't even read it. God, this is terrible. No wonder I decided not to sing it. But yeah, so first of all, I wanted to have the rhymes with ing, so I had to force a primary stress on the ings of wondering and remembering, which is okay because anyways the actual primary stress would be 2 syllables back. But then there's craving, which forces a stress shift, which is horrible. Also, wondering and remembering are actual, gerunds, so they are clauses with subject tender at this. Craving is a noun. What is actually going on here is that the subject of wondering and remembering is arignota, and tender at this is the object. So you can't even really understand what's going on until you think about it. It's like, as she wanders and remembers tender at this, craving often devours her in her tender breast, and a shower of pain, which is like, what the hell is this turn of phrase, devours her in the heart. And also devours her in, rather than devours her whatever, is also a weird thing. So that's really a garbage translation. I would probably have to redo it from scratch there. And of course the last line is very hard to read. Like, her devours in its heart of pain a shower. Its heart is a stupid archaism and makes it hard to read. Loud shouts she that we go there to her, which we well do know, for the night the sea crossing tells what her many an ear descries. Loud shouts. Okay, the first part's okay. The problem with this tercet is the sea crossing means crossing the sea. So the night crossing the sea tells us what her many an year. So really, you're like, what is going on in here? Like, the sea crossing there in commas is something that you have to figure out. This object then verb is weird. And then descries is okay, I guess. I mean, okay, I guess the tercet is okay except for that stupid inversion. Maybe let's see if I can fix it on the spot. Which we know full well,
for crossing the sea. Okay. So I got a fix in here. Full well know for crossing the sea. Knight tells us what Armenian Eunice cries. So that's fine now. Okay, I fixed this tercet. Fantastic. Then there's the last tercet without holes. So hard it is for us a goddess's beauty in this world to equal. Adonis's beauty though with your own Baradas flies. Ah, what is this? Hard it is for us a goddess. It is hard for us to equal a goddess's beauty in this world, even though Adonis's beauty, together with your own, flies above the others, so it's high above the others. So, even though you are as beautiful as Adonis, who is much more beautiful than other people. That's the concept in here. The way it's phrased is kind of, you have to unravel it. It's terrible. And then I have a note that says the holy tercets, the tercets filled with holes, are okay, except for, the nectar outsheeted pour. Nectar outsheeted pour, which is a stupid inversion. I could have just made it, she poured out nectar. Although that's a double subject because Aphrodite is before. I'll just write it down. Okay, so the English is fully commented, I think. So the summary is that this is okay-ish until we get to the little garbage on the do, which we've partially fixed. And then we've got the utter garbage of the craving tercet. We fixed the little bit of garbage in the next tercet. So I guess one could have just the first fragment in English if I remake that craving tercet and then leave the holy stuff out. So maybe I'll make a video like that at some point. Maybe. Or maybe, maybe on a recoveries episode we'll have to do that. I don't know. I'll figure it out. If I manage to fix that tercet, that is. Okay, so now I get the guitar. Should probably have done it bilingual with Doppelganger, but after an hour and a half of recording, and that is not going to happen, obviously. Attisoi kamanaktoria pila peloroiseni sardesin naie pulla kittyinen none koisa ospotes domen beba oseken sete ai wikelana rignotai saide valiste kaire molpai nyndelytai sinem prepetai kynai kessinos pota eliho nyntosa prododactylos selana panta perricoisas trapaos depi
che talassane palmeran, issos kai polu ante moi sarore. Ader sakala ki kytai te ta, laisi tembro da kapalan tryska, kai melilotos antemones. Pollades da poitais aganasepi, nastes antidos imeroi, leptan poi prenacerta sai poretai, che ti del tenam oximo etado, non apista nux polios garu etia los poronto messum. Eumares meno camite aesimor, pane peraton exisos, taesu kai croices anonideum. Rati mal di aeteros kai os aprodita cam nectare keo apu crucias loia a vapor kersi beton esene pollakis ai esto geraistion pilai apistono deno esironixum attide molto lungi da me da te, cara nattoria oren, sardi spesso si volge qui in pensare, memore della vita passata al te, certo pari ad annotale, riteneva gioiva il tuo cantare. Splende or tra le lidi e donne ancor, come quando il sole d'or cala e la luna rosa tenita supera ogni stella e sua luce dà al salato mar di colà e ugualmente a campagna assai fiorita. Bella poi la rugiada ci brilla sui molli antischi e le rose sui melilotti che ivi sono in fiore. Molto ale mentre vaga ben memore della dolce sua attide, brama il tenero petto, strugge il cuore. Pena è che noi li andiamo grida forte il che noto e con molte orecchie, notte il sai ce lo dice d'oltre il mare. Facile esser pari alle dee non è, per bellezza per noi pur se corpo hai per ventana non compare. Attraverso il ciel e Afrodite
nettare poi versò da Oria con le mani la persuasione. Oh, spesso algerestio care nulla di ignoto al tempio giungerò. Quindi adesso andiamo a dare un'occhiata al vero diario del 21/12 che magari ci dà qualche altra informazione, qualche altro dettaglio di contesto. Andiamo a vedere sto diario, va. Allora, quale di questi bei quaderni sarà il diario del 21 dicembre? Qui siamo al 13/9 e questo è 24/11, quindi deve stare in Q11. Presumerei, sì. Questo coso qui è il 22 marzo, quindi siamo a gennaio, siamo a dicembre, 2011. 22/12. No, 21/12. No, questo è sempre 22/12, stessa pagina. Oh, 21/12. Scusate che scrivevo veramente male ed è pure latino, quindi datemi un momento che cerco di recuperare. Indattonanin acus et stimulatorem cordi ut laser inde massagium dat medicina sumendas quinto quoquo die aminopril et die quoque secundo pastiglie no et die quoque duas pastillas vitamine C. Mamma mia. Regalos natalis singulis doctoribus tulimus in the domum iam solus cenait fil cenamus cenatus postriscia in machina inceptum termino Virgilium quod expectans acus prosecutus inde saffizo et bricolage de nova saffus faccio cart paratam lect. No, examine CDLis de Excel 80,5% passo. Con una questione errata et ob distractionem et sciente Italia quod quesita facere me
non si debat. Columnas. That was pointless. I don't know why I don't know why I had it in mind that the diary told me that that day it was rainy when I was coming back, but it doesn't. It just doesn't. There's nothing about the weather in this diary. It just says we go to Tonani, then I was doing Virgil stuff in the car. I went on as I waited to be taken in, and then I was taken in. I was done. Besides the so this is Oriental medicine. You don't really understand what is going on, but what she told us is that what she was doing was for the heart. So probably somewhere else in the diary there's an explanation of what needles she would have used for the heart. It says that she also used the stimulator of meridians, which is basically a thick thing that gets placed in specific points, and I think it does not penetrate even though it stings like crazy. It also pulses, as far as I can remember, at least. That was a while ago. And she also did the laser for the heart, because she's a laser therapist. So I think that might have been the second thing that he added before. So besides the needles, so once she was done with the stimulator, she put the needles in, and then she set this. She gave me this thing to put on whatever place, or maybe she put it down here under me, which was laser therapy. It's like a laser that is supposed to do things, I don't know what. And then the other thing that he added was also that the massage was not done by Tonani, the homeopathist and acupuncturist, but by these other two ladies who came to the visits. And I'm saying this now because the diary says that we brought Christmas presents to each of the three doctors. Doctors, says the diary. The quotes are in the diary. And then we go back. We find that my brother has already had dinner. Right? Yeah. So then we have dinner. I watch Striscia la Notizia. And then I finish the Virgil. And then I go into Saffo. So I make the file where I have the translation, probably also making more of the translation, and then I print it out, and I cut up the pieces of the various translations to stick them into my printout as overlays. And then once that's done, so that's what the diary calls bricolage de Saffos de Nova Saffos. And then I prepare my school bag for the next day, and I go to bed. Ok, quindi non so perché avevo in mente che il diario mi dicesse che pioveva mentre tornavamo da quella Tonani, ma non c'è scritto nel diario. No. Il diario dice che andiamo là, mentre andiamo là sto facendo i compiti di Virgilio, che vado avanti a fare in sala d'attesa mentre aspetto che mi chiami. Dopodiché questa mi fa lo stimolatore dei meridiani e gli aghi e il laser per il cuore. Non chiedetevi di spiegare la medicina orientale perché non l'ho mai capito manco io. Però lo stimolatore è un coso abbastanza spesso che viene messo in punti specifici, fa parecchio male, anzi se vi ricordo a volte pulsa, ma non credo che sia una puntura, cioè che vada dentro. Proprio solo una cosa che viene appoggiata magari con un po' di pressione. Quindi stimolatore, poi mi mette gli aghi e poi mi mette il laser, che è o un coso che tengo io da qualche parte,
oppure un coso che viene messo sotto la schiena, è un laser che deve fare cose, non so cosa. E poi c'è il massaggio, che è fatto da queste altre due, e poi diamo i regali di Natale a ciascuna delle tre. Sono tutte e tre donne, sono la Tonani, la Nati e la Jolinka. Those are the three names of the... well, Tonani and Jolinka are surnames and Nati is a nickname. Cioè, Tonani e Jolinka sono cognomi e invece Nati è abbreviazione di Natalia. Mi raccomando, non Natalina perché non le piace quel nome. La nipotina la prende in giro facendo nonna Natalina. Questo è meglio che lo tagliamo. Serietà. Dopodiché torniamo a casa, troviamo Filippo, mio fratello, che ha già cenato, quindi a quel punto ceniamo noi, guardo Striscia, finisco Virgilio, faccio il bricolage. Fra l'altro i dottori, anzi le dottoresse, erano tra virgolette nel diario, comunque faccio il bricolage di Nova Saffo, quindi mi faccio il mio file di novità su Saffo, che contiene anche questo pezzo di traduzione fatto in macchina e anche un pezzo in più presumibilmente fatto sul momento. Lo stampo, taglio via i vari pezzi di varie traduzioni, li incollo nella mia stampa del coso, ma solo da un lato, per cui si sollevano, si vede quello che c'è sotto. E poi preparo la cartella e vado a letto. Quindi that is probably gonna... Yeah, no, I have... so I looked for Gutin, which presumably appears in the thing. Let me just check that in before I'm doing a vacuum search. Yeah, Gutin appears in the translation of the second tercet, and searching for Gutin yields a list of files, which has 2 files from January. The latter of which does not have the second tercet, but does have the first tercet, which suggests that this is from after the 30th of January, the 31st of January, which is when the file is dated to. And then the very next file is precisely the 28th of August Saffo fragments file, which of course has the complete 2 tercets at the very end. Almost at the very end. There it is. Sì, quindi la ricerca è stata completamente infruttuosa perché la lista dei file che si produce cercando Göttin, parola che compare nella seconda terzina, contiene in diretta successione, siamo in ordine di data, 2 file di gennaio 2011, il secondo è del 31 gennaio, contiene la prima terzina e non la seconda, quindi vuol dire che quella che presumibilmente, anzi che quasi sicuramente, perché scusa, dice il riassunto della prima terzina, vuoi che non ci mettessi la seconda se l'avessi fatta. Quindi sicuramente il 31 gennaio 2011 la seconda terzina non era ancora fatta, e il file però appena dopo è proprio la versione del file di frammenti di Saffo del 28 agosto, quindi questo è il range. Okay, so it is time for me to sing, isn't it? But my voice is destroyed and I've gotten a billion WhatsApps and I'm kind of curious. So let me just check this out. None of them is interesting to me, apparently.
me just mark everything as red. And then I'd have some Quora as well, but that's for another moment. So the other thing I need to do is get the text, the Greek text. So I'm gonna be seeing the Greek text that I had in the files. So I need it to be very big, because I need to be able to read it with the guitar in my hands. I should have prepared these tech things with the texts much earlier, but I guess I just forgot about it. Just to show how ill-prepared I was when I got into this video. But at least I know the tune by heart, so there's that, I guess. So let me just put this over here, which is where it's gonna be eventually. Okay. Come over here and keep charging my thing. So can I read that shit? Nope, I can't. Well, that's nice. I think I'm gonna be in trouble with the tech helpers here. I guess that's okay for that. It's kind of nice that I split the helper precisely where the fragment splits. And then I can do this and not have to modify how. No, that won't work, I'm afraid. I need to zoom this as well. So I'll just do that. Okay, Boreta, I know by heart, and Faust de Pisquet also. And actually, no, we can do better than that. Okay, well, I can't fit the whole text on screen, but I guess when I get to the holy terses, unless... Unless I can actually take these. First of all, I'm going to do that. No, I think I'm going to do that. And then maybe these two missing tercets I can put in a fourth thing, which goes like I do that. I zoom. The window smaller, and then I can stick it over here. Okay, I think that's fine for the frame. No, it was like that, right? No, it was... So, and... What tercets are major and what are minor? I guess first two are minor,
because nostalgia. Then we've got the moonlight scenery, which is major, and then when we get to the wandering tercet, we go back to minor up until the end of the fragment, and we keep the minor for, I think I wrote that down somewhere. Just review this. Let me just review this. Oh, just at 6 to 8. Let me just see. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I decided to Eomares is also minor, but then the rest of the other fragment was supposed to be major because it's too holy. Because if Aphrodite pours tercets, because if Aphrodite pours nectar for you, it's cause for joy, and then I keep the major throughout the rest. Apparently that was the reasoning. Well, Tisoi.